culture haïtienne. Non, c'est clair, on a choisi un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, qui a réputation solide, migration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal, des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire jouer une compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait, si il pas joindre l'argent pour, il même tout il pas toucher. Qui donc il obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant pour toucher plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire jouer une compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait, si il pas joindre l'argent pour, il même tout il pas toucher. Qui donc il obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant pour toucher plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Good morning and welcome to What You Need to Know About the Law. As you know, my name is Jonathan Kane, and we bring you what you need to know about the law every week from the law offices of Kane and Vital. And hard to believe we've been doing this together for more than 30 years. And I do want to take a quick time and a quick thank you to all of you that continue to support us and listen to us. It is amazing to me that there's not a day that goes by, or a week at least, that goes by that we don't meet somebody new that's been in the community listening to us all these years that we've never had the opportunity to meet or help with any kind of legal matter. And it's such a pleasure. We had a gentleman come in the other day, and he says that he gets home and makes sure that he's listening every week and learning every week. And it's very appreciative on our end that we do this hard work. We come to you every week so that we can teach you and make sure that the community is educated, because a good educated community is a smart community, and a smart community is going to be a successful community. Bonjour, bienvenue du cabinet Kane & Vital, avocat Jonathan Kane. Avant de commencer le programme, je vais prendre l'opportunité ça pour les remercier nous toute la communauté qui, au fil des années et des jours, continuer à entendre les chaque samedi matin dans l'heure ça yo. Et ça te fait le plaisir en pile de rencontrer en pile dans nous-mêmes qui viennent dans le bureau, viennent prendre service dans mail, ou qui ont une question qui viennent côté lui pour capable aider nous joindre une résolution ou solution à eux-mêmes. Et nous apprenons plusieurs dans nous-mêmes de temps en temps passé ouais nous qui gagnent des années depuis que nous attendons des programmes ça. Nous considérons chaque samedi, c'est un cours, c'est dans l'école que nous allons et que Maître Jonathan Kane a apporté toute l'information nécessaire pour capable aider nous mieux comprendre le pays, prendre des décisions qui sont bonnes pour nous. Et dans le cas que nous avons besoin d'aider pour résoudre l'autre qualité de problème, il est toujours là disponible pour aider nous faire tout ça. So that is a heartfelt thank you, because we couldn't do it without your continued support. And speaking of support, one of the reasons we come on every week is to remind you that we give a free consultation. I can only talk about so many things during the week, so sometimes we got to open up these phone lines here at the office for you when you have a specific problem, or you get involved in a car accident, or a loved one is involved in some kind of incident or medical malpractice problem, or if you get injured on the job, or a loved one gets injured on the job. Of course, we appreciate all the friends and family that our clients recommend, but we're here for you anytime. All you have to do is call, and of course, the number is 954-523-5123 or 305-545-5123.
nous profiter pour toujours rappeler nous, but qui fait nous quitter consultation dans bureau, toujours été gratuite, c'est pour toujours donner une opportunité pour nous capables de parler avec avocat, relayer dans le téléphone concernant n'importe quel problème que nous avons gagné, que ce soit accident travail, nous, accident automobile, un problème dans la famille, un problème des affaires immigration, l'autre qualité, n'importe quelle autre qualité problème, il toujours mettre facile, nous capables de communiquer avec lui, nous capables de venir dans le bureau, et dans le cas que nous-mêmes ne pouvons pas déplacer, lui-même l'a déplacé vient côté nous, pour capable prendre toute information, tout ça que nous avons besoin, pour aider nous à jouer une solution à tout problème. Nous simplement capables de continuer les lignes dans 954, 523, 51, 23, ou en 305, 545, 51, 23. And I will remind you that sometimes we don't handle everything, and that's not possible. No lawyer can handle everything under the law. No doctor handles every type of medical condition. But I do promise you that if we can't help you, we're going to do our best to try to make sure that you are taken care of and put with the right lawyer if you need an attorney, or at least try to answer your questions so you can move forward with your situation. I remind you one other thing. If you do call and we're not available, we do have voicemail. All you have to do is leave your name and telephone number, and we'll get back to you as soon as we can. En dépit du fait que nous prêts, nous disponibles pour nous tendre toute qualité problème que nous sommes capables de gagner, si son bagage que nous tendez, c'est pas branche nous et que nous pas capables de résoudre nous-mêmes, eh bien, bureau a comme à la coutume, et j'en toujours fait, là pour commander nous un côté qui peut aller nous même bon service que nous recevoir depuis plus que 30 ans. Nous M. Jonathan Kane avec tout cabinet. Comme ça, il est capable d'aider nous gérer question ça et consultation a toujours été gratuite et nous toujours là disponible pour aider nous gérer toute qualité bagaille. Now, if you've listened before, you know that one of the most important things I believe this community can do for itself and for you individually, and it's that time of year again, that time that I'm going to remind you that if you worked hard to become a U.S. citizen, please make sure that you take your right to vote seriously, because voting gives you the power to create really good change for this community and determine a better quality of life for you and your family. Alors, nous-mêmes qui écoutons depuis toute part sans ça, c'est là nous-mêmes qui faisons nos citoyens américains et nous encourageons pour exercer le droit de vote. Il y a un mot dans ça qui a passé dans le pays, côté pour un citoyen de lui-même. Pas négliger, pas chiter la caille, aller voter. I would say, especially given all of the fighting that's going on in Haiti for the right to vote and have somebody that you believe will do best for your community, we should treasure that. Voting with you and your neighbors and your family and friends, it ensures that your shared values and issues are prioritized. I'm not telling you who to vote for. I never have and I won't. But you play a key role in choosing who represents you, but not only you, us, and where the government's going to take their money and use those resources. Alors, comme nous disons, nous encourageons pour aller voter. Nous pas besoin de voter ni pour ça, ni pour un tel. Mais, ou besoin de participer dans ce qui a passé dans la communauté ou dans ce qui a passé dans le pays, dans la zone côté et décision qui après à prendre dans le monde que nous avons élu pour représenter nous, c'est nous tous qui avons représenter. Donc, si nous avons voix, c'est pour nous exercer selon ça que nous décidons nous voulons faire. The more that we vote as a community, the more powerful your voice becomes, and the likelier issues that are important to your community will be heard. We have seen that is one of the most amazing transformations I've seen in the 30 years together, and that's the growth and power of the Haitian community. When I first arrived on this radio show, we talked always about the power of some other communities, for example, in South Florida, because they voted and made politicians listen. And to see that transformation here in the Haitian community, one of the main reasons is because you've all taken the power to vote and used it. Eh bien, 30 ans de ça, l'un des faits paraître dans la communauté. Eh bien, nous avons parlé de l'autre communauté qui ont exercé le droit de vote, qui ont élu représentants. Mais nous sommes capables de dire, après 30 ans, nous, la communauté haïtienne, eux-mêmes,
prend droit de vote ça au sérieux et yo vini une communauté qui gagne un pile poids les que yo même yo fait yo en bloc pour yo voter pour yon bagay. And I will tell you and remind you that voting isn't just about voting for the president of the United States. Some of the most important voting that you're going to do is here locally. Where is money going to go for schools? What is the county and city government going to do to repair potholes and road problems and other issues, public transportation? These are all local, but these are all controlled by our local politicians, and we get what we vote for, who we vote for. Alors, voter, c'est pas pour président simplement. Parce qu'on paquet l'autre monde que nous capables de voter pour eux. Monde qui a géré bagay qui passe dans la zone autorité. Si la ria gagne plein tour, pour la puis tomber de l'eau monter mais hauteur, et qu'on paquet l'autre problème qui gagne dans la zone dans commune autorité, et bien, les a voté pour dirigeants locaux, faut que nous voter pour monde qui capable de délivrer genre de services que nous besoin. When we're talking about locally, it's healthcare, it's policing, security. But of course, when we talk about nationally for this community, what will immigration look like? What decisions are going to be determined for the future of our country and how we're moving forward? These are all issues that you should be encouraged to care about and encouraged to vote about, because standing up for these issues moves the community forward. By sitting home and not doing anything, then you can't complain when you're not happy with the results. Normalement, les nous considérer tout bagay ça yo pour l'avenir communauté nous pour grandissement. Eh bien nous garder pour nous ouais, moun n'a voter pour yo qui ça yo pas le faire pour communauté ya. Ça que nous besoin pour nous agrandir et leur voter c'est pas pour tout simplement, on voter pour nous tous. And let me remind you, everyone says that my vote doesn't count. If I don't go, it doesn't matter. But I can tell you that more and more certain communities are becoming more powerful, and their votes are tipping margins of victories in elections across the country, from Georgia to New Jersey to Florida and Texas. Immigrant communities are making a difference, and their voices are being heard because they have to be heard. Because once their candidates are winning, it shows other candidates they have to pay attention to the needs of that community. Eh bien, communauté qui vote, communauté qui éduque, et communauté qui comprend ça qui est important pour bien, pour bonne manière, pour bon bagay passer dans la zone côté hier. Eh bien, l'autre monde, ouais, que yo même, yo prend ça à cœur, yo a voté pour monde qui peut le faire ça réaliser. Eh bien, on va continuer à gagner des bagages qui a changé et qui a venu plus bon dans la communauté côté. So trust me, every vote counts. I have young children that can vote, not so young anymore, and all we talk about is how important it is to vote. I don't tell them what to do, but I certainly want them to be involved in the future of this community, the future of this country, so that they can have their visions and their futures fulfilled. Alors, nous-mêmes qui gagnons l'âge pour nous voter, encourager une à l'autre, mener l'autre avec ou si le besoin ou libre. Comme ça, nous sommes capables de gagner tout le monde selon ça, nous décider, nous sommes capables de voter pour faire avancement zone côté hier. And again, another reason is locally, you get to decide where your money is going to go. We all pay taxes, and some of us think we pay too much, some maybe not enough, but where does that money go? And by helping elect local city members, county commissioners, governors, state legislatures, all the way up the line, you get to help decide where that money goes. You don't get to do it individually, but as a group, if you pick politicians that are going to be focused on things that are important to you and your community, well, then you hope that they will do that for you. And that's the way we do it, by voting. Alors, nous tous, nous gagnons pour nous exercer le droit de vote, ça, mais pour le gouvernement local, là, nous sommes capables de décider l'argent taxe que nous tous payons, parce que c'est avec l'argent ça que nous avons fait tout le bagage qui vient pour faire dans la zone, là. Eh bien, il faut que nous sommes capables de garder dans la zone noire qui genre de bagaille qui est important pour nous-mêmes comme citoyens qui vivent dans la zone là, et qui ça qui besoin fait pour améliorer les conditions de zone là et qui pour permettre que nous capables de continuer à fleurir jour après jour
et pour nous voter pour monde qui pourra utiliser l'argent et taxe pour faire exactement ça. And I would also argue with some of the racism and discrimination that goes on in this country by voting certain certain candidates and their policies that affect this community. That can make a difference too. So voting may help not only you, not only your family, but certainly the community and hopefully the larger community in this country. So please take the time to vote. It is easy. You can early vote. And believe me, your vote counts. If nobody goes, then you can't complain about the outcome. Comme nous disons, vote tout le monde les compter, li important. Pas garder vous dire, ah, ce voisin ça a voté, moi, pas besoin d'aller comme faire une différence. Là, faire une différence. Gardez ça, nous sommes capables de voter à l'avance, nous sommes capables de voter le jour même, et nous sommes capables même de voyer papier au ban nous la caille nous pour nous voter là-dedans. Ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, occupé les affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour y faire jouer une compensation que dommage, il fait souvent mérité. Yo tellement prend cas au sérieux que il faut connaître si yo pas joindre l'argent pour yo même tout yo pas toucher qui donc yo obligé travail pour qu'à faut toucher et tant pour toucher plus c'est qu'on sait à toucher tout pas un accident qui trop petit mais relais connu quel que soit accident gagnant maître Kane ou soit maître Vital deux offices pour servir Braod 6190 Nord-Ouest 11e Street dans Sunrise téléphone 954 723 51 23 dans North Miami Beach 162 10 Nord-Est 11e Côte téléphone 305 545 51 23. Okay, we're back to what you need to know about the law. And we talked about voting. I'll remind you, please get out there and do it. We have a couple months left to make your decision, but get out there and do it. I also wanted to give you a brief update this morning about the program we talked about a couple months ago that was announced by the Biden administration that would grant legal status and a path to citizenship for potentially hundreds of thousands of undocumented immigrants married to U.S. citizens, and they're calling it the Parole in Place program or Keep Families Together program. Alors, nous on parlait qu'on y a là concernant nouveau annonce que le gouvernement administration président Biden a fait le 18 juin 2024 pour famille, madame, mari ou Simon citoyen américain qui est illégal dans le pays pour aider les gens capables de gagner parole en place avec un homme qui est les pipes pour sans que pas besoin de déplacer. And basically, the PIP, they're calling it, Parole in Place, allows undocumented immigrants that have citizen spouses, stepchildren with citizen parents to receive temporary work permits and legal status, and again allows them to obtain a green card here in the United States through a form I-131F. Alors, dans le programme, ça, il a estimé famille citoyen américain, ça, mari, madame, ou petit, eh bien, qui est illégal, il y a à peu près presque 50 000 quelques comme ça qui sont capables de venir gagner résidence. Moyennant que eux-mêmes ont appliqué pour parole en place, ça, que Kounia là, c'est sur une forme simplement online que vous capable de faire, c'est I-131F. And this was amazing news. And according to the reports, it would help over 500,000 spouses of U.S. citizens and over 50,000 children under the age of 21 whose parents are married to U.S. citizens. Alors, dans le programme, ça a estimé presque 500,000 maris ou madame citoyens américains, puis sont l'autre 50,000 petites moun qui ont moins que 21 ans capables de participer dans le programme. Ça. Who would be eligible? It's a grant of parole, and it is a case-by-case process like anything else in a parole system. If you are
an undocumented spouse of a U.S. citizen, you must have been present in the United States for at least 10 years as of June 17th, 2024. So 10 years before, and you would have to show that you've been continuously present since that time. Alors, pour participer dans le programme, ça, faut qu'on capable montrer au moins que ou t'es marié ou toujours été marié avec un citoyen américain pendant 10 ans ou plus. Et à partir, ça c'est à partir de 17 juin 2024 jusqu'à l'heure que ou même on va remplir papier ça, soit participer dans le programme ça. And you must have been legally married to a U.S. citizen as of June 17th, that effective date, or for stepchildren to have a non-citizen parent legally married to a U.S. citizen before your 18th birthday and or before that June 17th date. Et si c'est petit, yon moun sa yo qui marié avec citoyen américain, faut qu'on même avant qu'on te gagne 18 ans que moun sa yo te déjà marié et à partir de 17 juin 2024 là ou te gagne moins que 21 ans. And lastly, like any other type of parole or any other application, obviously, if you have any criminal history or otherwise are a problem to national security, that could be a ban from you getting through this program. And that's basically it. It's a very good program. However, the reason I come on this morning is there's been an update. Alors, programme ça, c'est un programme tant que tout l'autre programme, où gagne un point, en grande manchette qu'on supposé remplir, mais sous son monde qui gagne une histoire criminelle, qui gagne l'autre bagage qui est capable de faire que ou pas éligible ou pas capable de passer dans le programme ça, yo même tout yo a fait considération de ça pour yo déterminer si yo approuve ou non. On August 26, unfortunately, several states, I believe it was a total of 13 states, filed a lawsuit. And right now, as of August 26th, the judge has placed a 14-day hold. We call it a stay in the law, where he is stopping the whole process to determine if it's legal or not. Ça passé, le 26 août, il y a à peu près 13 États qui mettaient ensemble, qui fait une demande pour y poser sous programme ça temporairement pour que yo capable est-ce que programme ça constitutionnellement li valide pour yo te prendre comme ça. If you have filed, any of you out there, and we know some of you, so that's good. If you were filed before the stay order was issued at 6:46, believe it or not, p.m. on August 26th, your application has been accepted and will be processed, and we are now waiting on some further steps from the court system. Alors, si ou même application pour là, t'es allé avant 26 août 2024, avant 6h46 p.m., eh bien, application ça a déjà nommé, yo. Ben, pour l'autre, ça qui vient après, yo obtient une décision courte là pour connaître est-ce que le programme ça a continué ou pas. And the issue, of course, unfortunately, is that some states are saying that this Keeping Families Together program violates the Constitution, and it violates the president's power to enforce some type of law like this. Obviously, people that are for it are saying that it is a opportunity to give non-citizen spouses and stepchildren, people that have been here for many, many years, an opportunity to have a parole here because they've been here for so many years. Eh bien, pour moun qui compte programme ça, il dit que le président pas gagné droit pour prendre un genre de décision pareil pour compte lui. Et pour ça qui favorable à lui-même, qui comprennent que famille moun sa yo qui dans pays durant des années et des années qui va gagner aucune résolution dans situation ça, je pense que son bon bagage qui peut faire mieux solidifier famille. So far, the judge in Texas has just imposed a temporary stay of the process for 14 days, and they are going to probably send this up to the higher courts. The judge did say that he believes the state's claims are substantial and warrant consideration.
that he does believe that the government is overstepping, but this is just the first step in the process, and it is it is going up to the higher courts to make a decision. So there is a stay in place, but it is fluid, and that's why I wanted to bring you some of this updated information. Alors, pour le moment, il y a un arrêt dans l'application ça, selon que ça coûte la faire pour 14 jours, pour être capable de considérer est-ce que c'est un bagage qui permet de continuer à envoyer dans un code qui pour décider si constitutionnellement le président est capable de prendre une décision pareille. We're going to take a quick break. When we come back, I want to go over why it's important to make sure you get a police report after you have a car collision. I get this question all the time, and in the last 2 weeks, I've had several clients that did not file a police report, and it certainly has made things a little more complicated. So we'll go over some of the reasons why you should have your police come out and make a report. Also want to remind you, if you have any questions or if you do get in an accident and have a question, you can do what anyone else does in the community when they need help, and that's give us a call at 954-523-5123 or 305-545-5123. Alors, nous faisons un petit peu de publicité, mais avant nous prendre, nous voulons parler avec vous concernant l'importance pour gagner un rapport police après qu'on fin fait un accident. Parce qu'il y a pile fois qu'on gagne un accident qui fait, nous n'avons pas fait aucun rapport, chaque fois fait autre. Et puis, les finis viennent un paquet de problèmes qui sont ça. Dans le cas que nous menons à accidenté dans l'automobile, qui s'est tombé, dans le travail, dans n'importe quelle autre qualité cas légale, continuez à prendre avantage de consultation gratuite que nous baillons. Relez-nous dans le numéro de téléphone 954 523 51 23 305 545 51 23 et consultation a toujours été gratuite. Si nous-mêmes ne pouvons pas déplacer venir avocat déplacer venir nous quel que soit côté nous y Sa connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui pour représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour y faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait, si il pas joindre l'argent pour, il même tout il pas toucher. Qui donc il obligé de travailler pour qu'il faut toucher et tant pour toucher plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas un accident qui est trop petit, mais quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Okay, we're back to what you need to know about the law one more time. If you need us, it's 954-523-5123, 954-523-5123. I do ask if we're not available. We do have a fancy voicemail system which allows you to leave a message and your phone number. And of course, if you do that, we'll call you right back and try to get to your situation as soon as we can. Ou même continuer profiter de consultations gratuites que cabinet Kenen Vital ou depuis plus que 30 ans qui a continué pareillement. Passez nous avec n'importe quelle question légale qu'on a gagné. Relez-nous dans le téléphone sur une question pour nous-mêmes, sur un cas accident de travail ou accident automobile, n'importe quelle autre qualité cas. Sur un papier, vous besoin d'avocat à garder pour vous. Ou même tout, vous capable de prendre consultation gratuite, ou capable de passer dans le bureau, utiliser le téléphone 954 523 51 23 305 545 51 23. Well, first of all, being involved in any kind of car crash is stressful. It's chaotic. And sometimes I understand that it can be easy to overlook the importance of filing a police report. En pile fois, nous connaissons qu'à la suite d'un accident, nous sous l'émotion. Il y a un pile de monde qui n'a pas pensé qu'on reporte son bagage qui est important. But unfortunately, I've learned over the years that it is important to make sure you get a police report after the collision because it can impact your ability to protect your rights and secure compensation later on,
not only for you and your body, but also for your vehicle. Li important parce que nous besoin documenter ça qui passé hein? Et avec ça nous capable joindre information non seulement sur ça privé hein, mais sur partie qui en faute là comme ça nous capable gagner information sur assurance yo, sur qui est moun yo yé, qui vient pour nous rejoindre yo. And obviously, a police report just serves as an official record that captures the details of the incident, which can play a role in both the insurance claims, but also legal proceedings. But when I say insurance claims, even if you're not hiring a lawyer, even if you weren't injured, the police report's usually going to be necessary and required by the insurance company in order to process the claim. Il est important pour nous comprendre que report ça non seulement li ban nous un paquet d'informations, mais si nous pral déclarer accident ça, by assurance compagnie qui couvre nous, n'a besoin d'informations ça pour nous bailler et n'a besoin d'informations sur incident ça qui arrivé et faut que nous capable répondre à la question que yo a gagné. Donc, c'est très important pour nous gagner un rapport là à la suite d'un accident parce que les ou va gérer affaire ranger machine nous on l'autre bagaille nous besoin yo. Now, I will say it's important also to understand that police reports are not evidence. They can't be used in a trial. They can't be used as evidence because in most circumstances, the actual investigating officer did not witness the accident. They just are reporting it. But the police report is an official record of the incident. It's going to document the details that we need, like insurance information, and it might give information about what happened in the accident. C'est bon nous changer que un rapport police n'est pas admissible comme évidence dans court pour la bonne raison officier qui prend déclaration ça qui écrit rapport ça il pas un témoin visuel il pas là le témoin les accidents arrivé et il pas capable de jurer sur ni une ni l'autre c'est à titre d'information que nous gagnons report là mais monde qui a fait investigation sur dossier capable à chercher sa réalité. I guess the biggest reason why it's important to make sure that you get a police report is going to deal with the insurance claims. Insurance companies rely heavily on the information in the police report to determine fault and also assess damages. So without the report, you certainly will find it more challenging to prove your case or deal with your insurance carrier. Alors, sans rapport, nous capables de dire la position difficile si on présente un claim pour établir sa dommage et qui ça qui cause dommage là et qui ça arrivé. And again, this is going to be less challenging with the report. The report is going to provide usually an unbiased account of the accident, including statements from other witnesses, which can be important. And it's critical in settling these insurance disputes to have all that information. If you have an independent witness in a case, that is very important. And even if they don't want to stay around for the police to come, if there's an independent witness that's going to verify that you were not at fault, I highly recommend you get their contact information, even if they don't want to stay for the police. But you want to get their information because a witness is going to be critical in some circumstances to help prove who was at fault. Il est important pour nous comprendre que si tu as un témoin indépendant, les accidents sont arrivés, nous comprenons que le témoin est capable de vérifier pour le temps de la police réunie pour tout bagage ça. Mais pour un nom ça avec téléphone, comme ça nous capables de référer à lui-même puis devant si nous besoin de monde qui pour collaborer et qui pour dire mais ça le ouais. And again, it's not that it's evidence. You can't use it in court per se, but insurance adjusters are going to use the police report in a lot of ways to determine fault. And it's going to make the claims process faster because all of the details should be in the police report, like the other person's insurance information, policy information, car information. So it's important to file a report. You can do it after the fact.
But it's not as effective, and the police, of course, don't investigate it. So unless you have a minor accident with no damage at all, where there's not going to be an issue that you need to get your car repaired or anything like that, that would be the only circumstance you could maybe forego a police report, if there was no damage and no injuries. But otherwise, it's worth waiting around to have the police come and help finalize and help with those determinations. Avec report police, il y a un pile d'informations nous capables de faire là-dedans. Nous capables de faire information sur chauffeur, adresse, téléphone, assurance compagnie, policier assurance là, description machine que le t'a conduit. OK? Tout ça nous capables d'utiliser parce que là nous pourrons présenter un claim, et bien il y a toute information ça yo que nous gagné pour nous bailler. Donc c'est très important pour nous assurer nous à la suite d'un accident. Nous prenons le temps pour nous retourner policier à venir pour dresser rapport. And again, it plays a role with the insurance companies, but it plays the same role when you're dealing with a legal proceeding. If I'm representing you, having a good police report is going to help us with the circumstances, but it's also going to help us in many cases with negotiating a settlement for our case, because if there's clear evidence in the report, it makes it more difficult for the other side to fight the case. So I would very much, again, encourage to make sure you get a report and make sure it's done properly after the collision. Alors, on est très certain que pour nous recorder l'information ça correctement, sans que pas une erreur qui fait là-dedans en termes de points essentiels, non chauffeur, adresse, assurance compagnie, policier, tout ça est important pour nous gagner, parce que le report ça va aider nous capable de présenter clairement avec information nécessaire. Now, one of the main reasons I'm bringing it up this morning is to remind you that you may want to do a little, make sure certain things are done when the report is done. We just had a case come in last 2 weeks ago, and it took me all of 2 weeks to track down the information I needed because the police report was missing information that was important for me to move forward on the case. They had the name of the at-fault driver and had their information, their address, but they did not have the insurance information. The police officer only wrote down the company name, but didn't put the policy number or any other identifying factors to let us know who the insurance company was and for them to find the file. So it's important not only that you have the report done, but take a quick glance at the driver's exchange if they give you one, and make sure that all the contact information is correct, the details are making sense, and that the insurance information is all recorded. Raison qui fait nous important pour gagner rapport police là et pour information yo correct, parce que récemment nous gagnons un monde qui fait un accident, rapport police là t'est fait, cependant toute information yo pas inclus là-dedans. Donc, assurance compagnie, c'est non compagnie, simplement, vous te mettez. Vous pas mettre qui policier que moun ça a gagné. Peut-être ça, il était obligé de prendre une à 2 semaines avant que vous êtes capable de faire recherche pour jouer l'information ça, pour vous te non. Donc, ou même, vous capable d'éviter ce genre de problème ça, leur fournir information nécessaire à policier, et les au bon report là, vous regardez pour eux, si tout bagarre là-dedans. And listen, unfortunately, mistakes are made, and I will tell you that the sooner that you work to correct any inaccurate or incomplete reports, the better. It's not easy, but if you do it right after the accident, you contact the police officer if you see a discrepancy or something inaccurate. If you wait months and months to call the officer, chances are they're not going to remember or be able to help you. But if you do it right after the accident, I have seen situations where the police will amend a report or update the report to correct the information. So again, accurate information is important because it's going to help you right after the accident. But it's going to also help you with the claims process as well. Information qui correcte dans police rapport, li important, il a aidé nous faire processus dossier. Cependant, si immédiatement que nous révisons dossier, nous avons que il y a information qui pas là-dedans, eh bien, nous toujours capables de contacter bureau police, département ça, pendant ça fraîche dans tête officier qui est venu, il est capable de faire une correction ou un amendement à rapport que tu déjà écrit pour ajouter information secondaire ça qui pas là-dedans.
Now, it's not a difficult process. All you have to do is call the police and they come to the scene. You can do it after the fact, but I would always suggest that you do it immediately after the collision. That way, everything's fresh in your mind, and you'll be able to move the file quicker. But the details are fresh, and that's going to help you prevent any inaccuracies. I would also, if possible, file the report directly at the scene of the accident. Officers are always there to assist you. If it's a dangerous situation, you may want to move your vehicle to get out of a dangerous situation, but I would suggest staying on scene and getting the report done accurately and completely. C'est la mesure du possible, si que lycée et sauf pour nous rester dans le côté accident arrivé, nous capables de rester dans le policier pour nous bailler toute information nécessaire. Mais si le pas et sauf côté nous, nous capables de mouvoir machine un côté que nous va pas en danger en plus dans l'arrière pour empêcher l'autre machine de frapper avec nous et nous rester tant de policiers au vini et nous capables de bailler toute information nécessaire ça que nous avons besoin dès que nous avons fait processus avec le reste dossier. And understand that if you are, for some reason, can't file the report at the scene, or maybe it's a hit and run and you have to go somewhere or what have you, you can go to the local police station as soon as possible to file the claim after the fact. I will tell you that delaying this step can affect your ability to prove the case later again, which is why it's important in all these circumstances to do it as quickly as possible. Time is critical because filing the report promptly gets the report made and helps you move forward with the claim. One other thing, it does take sometimes 10 to 14 days for the final report to be available. So I do suggest and remember to ask for a driver's exchange. That is a document that the police can generate on the scene. It's a one-page paper. And on that paper, it's not going to tell us exactly what happened. It's not going to tell us who was at fault, but it will give us information about the other driver and their insurance company. En pile fois, l'icône pas possible pour que nous restions sur les lieux pour nous tendre policiers pour nous faire rapport. Mais si c'est un cas pareil, eh bien, aussitôt que possible, nous allons aller dans la police département pour nous faire déclaration ça. Et en pile fois, officier sur les lieux, il est capable de nous on fait d'échange d'informations entre nous-mêmes et l'autre chauffeur, et là-dedans, il y a des informations que nous sommes capables d'utiliser, même les détails accidentels, pas capables d'inclure dans le rapport, ça, parce que il y a des fois qu'on prend 10 à 15 à 20 jours même pour un rapport pareil, dépendant de qui côté ça t'est arrivé. I know this is going to sound obvious, but you're going to want to make sure that they have the exact location where the accident happened, the street names, make sure the time is correct. This information can be vital later on. And make sure, again, the most important, that they've listed the names, contact information, and insurance details for all the parties involved. That is critical to have that insurance information, or at least get a tag number. I've told you all before, take a picture of the other car's tag number, and when you come to my office, I can quickly locate their insurance information from that. So again, make sure contact information and insurance details of all parties involved are in that report. Alors, fais certain que toute information est correcte. Fais certain que détail est correct. Non assurance compagnie, policier numéro, mon yo, non yo, et fais certain que nous avons une description exacte, location, qui côté accident ça a arrivé, dans qui rue, dans qui avenue, qui côté le terre. Tout bagage ça est important parce que l'on va le faire, un claim, on va le déposer un claim, et bien qui côté pour bailler toute information ça pour les deux parties. Another important thing, make sure that you get the vehicle details correct on the report. I've seen sometimes maybe the officer puts the wrong color or model or license plate number, and you want to make sure those are correct so there's no confusion later on about what car was in the accident. That, of course, can affect the insurance coverages. If they think a different car was involved and it wasn't your car, they may give you trouble with adjusting the claim. So make sure that the vehicle details, not only the contact information, but the actual vehicle details and license plate numbers are correct.
And also, super important, I mentioned it before, if there are witnesses present and they stick around, make sure that those witnesses speak to the police officer and give the police officer their contact information. I would always suggest if you can get it personally, it can be really important down the road. Unfortunately, there are people out there that don't tell the truth and will change the story of an accident. So having an independent witness on your side, having somebody that was not in the accident, that saw the details of the accident, can be very important in winning a case. Bien, nan informasyon, pile fois qu'on gen kek ti fait là-dedans yo, tant kou, yo pa bay bon description de machine nan, yo pa bay bon couleur pour yo. Nous encourageons nous tout un téléphone à la suite d'un accident, faire photo plaque l'autre machine nan. Avec ça, nous capables localiser et adresse moun nan, nous capables localiser assurance moun nan, et nous capables connaître détail information ça yo. Et un bagage qui est très important comme nous disons, si il y a un témoin indépendant qui t'a regardé qui ouais j'ai un accident arrivé, eh bien en plus fois témoin ça comme nous disons capable de rester temps perdre du temps jusqu'à ce que la police vienne. Nous-mêmes avec gentillesse nous capables prendre nom yo avec numéro de téléphone yo. Et que yo même nous capables très certain que nous pas information ça à policier que lui même est capable mettre dans rapport on parler avec mon ça pour connaître qui ça été ouais et les après que report là yo capable mettre ça là-dedans. Again, I'm not saying it's easy to correct a police report once it is filed. That's why I do think while you're on scene, while it's being done, just do what you can to make sure there are no errors. But if the report does contain inaccuracies, it's important that you move quickly to dispute those inaccuracies because it can affect the facts of the case, but also impact the insurance claim because inaccurate details may lead to a denial of your claim because the information is wrong. Alors, nous pas dire que toutes les fois, toute information, ça, nous capables de joindre bien vite, mais il est important, information qui inclut dans le papier, pour nous assurer que nous pas bailler des informations qui pas valables, pour ne pas gagner bagay qui pas vrai là-dedans, pour yo correct. Now, with regards to what to do if you find a mistake in the report, and again, it doesn't happen a lot, but I just dealt with it twice in the last couple of weeks, so that's why I'm bringing it up. We bring up things that we see because I know if it's affecting one of my clients, it might affect one of you in the future. So that's why we're here. But if you find a mistake in the report, there are some steps you can take. First of all, you need to contact the police report as soon as you spot the error. Contacting the police department that filed the report and ask the officer to correct the mistake and see if the report can be resolved or to be revised. Alors, si nous avons une erreur qui fait dans le police rapport, bien nous capables de contacter le police département aussitôt que possible pour nous pointer ça qui est incorrect là-dedans. Hopefully, l'officier à lui-même, est capable de faire un amendement ou une correction de ça et information correcte là liée. Parce qu'il y a pile fois qu'on a une petite erreur qui fait là-dedans. Next thing you're going to want to do is document the request you're making for the correction. If you're speaking to the police department, you're going to want to document that you've made those correspondences. I would certainly recommend emailing the officer if you can, but try to document this so that later on you can show that you at least made an attempt to try to correct the police report. Alors, nous suggérons que si vous faites une demande de correction dans un report police côté quelqu'un bagay qui est incorrect, voyez un email par le policier ça dans le police département après que nous finissons joindre coordonnées de manière que si pour une raison l'autre correction pas faite, eh bien nous gagnons attentat que nous t'ai fait pour chercher faire correction, nous capables de preuve de ça. This may sound obvious, but the next thing you're going to want to do immediately when you see any mistake in the report is you want to contact your insurance company about the mistake and provide them, if you've gotten it, with the corrected report or provide them with the status about what you're doing. Again, document the fact that you are trying to correct the report. That would be helpful as well. Et tout ça que nous sommes capables de faire en termes de moyens pour chercher faire correction, n'a documenté de manière que si on raison l'autre pour
qui effort que nous te fait aussitôt que nous découvrirons ça, pour nous gagner une preuve que qui route nous t'est passé, qui ça nous te fait. Of course, if you're at my office already, or if you have an attorney that's representing you and there's still a problem with the report, you should definitely be speaking to your attorney. If the police department is unwilling to correct the error, you should speak to your attorney and we can try to guide you some other steps. There's no way to force a police officer to change their mind or force a police officer to remember something that they don't, but it's certainly the sooner you do it and the more aggressively you do it, the better chance you have that they may respond to your request. Dans le cas côté où il y a un avocat qui peut présenter, eh bien, si vous avez un erreur dans le rapport, vous faites effort pour si vous avez une correction ou pas un succès dans ça, communiquez avec l'avocat immédiatement, de manière que combiné avec vous, vous êtes capable de mettre des mesures en place pour chercher joindre une correction ça. I wish that it was just as easy as saying if you have a good police report, you won't have any issues with your claim. That is not true. Police reports are invaluable in helping understand what happened in a case, and they can be critical in providing evidence for the insurance company, but also evidence in a legal proceeding. But they are not everything. So you want to make sure, at least to start, that every detail is accurately documented in that police report, because that's going to be the first step. Alors, dans la première étape, ça, bien que le rapport policier est important, et c'est pas ça seulement qui gagne, mais pour aider la première étape ça à passer bien, faire certain que toute information au détail qui est dans le rapport ça, est correct. And again, the other thing to tell you is that it can take some time. So I want to remind you before we do finish up to try to get the driver's exchange, get as much information on scene as you can, because that can save us weeks of waiting around. Couple other things just to remind you, if you do see an error with the police report, you need to contact the police department as soon as possible to correct any of these errors. And remember to notify your insurance company of the error in the report. Alors, nous collecter information sur l'autre partie, nous sommes capables de gagner une copie de licence, une copie de plaque machine, une copie de machine. Comme ça, si tu as une erreur qui fait dans la description, nous allons mettre en dans le rapport. Mais nous sommes capables de gagner ça comme point de repère pour chercher, rectifier le problème. Aussitôt que nous réalisons, gagner une erreur, c'est fait. Also remind you, you can file a report after leaving the scene of an accident, but I do recommend that you do it as soon as possible, ideally within 24 hours of the accident. You do have in Florida, under Florida law, you must report within 10 days. But again, I'm advising that you do it as soon as possible, and more importantly, that you do it at the scene so that the officer can have a better sense of what happened. Et puis, selon la loi en Florida, vous avez 10 jours, si vous avez une erreur dans le rapport police là, pour contacter le police département pour demander, pour faire correction. Mais au lieu de 10 jours pour faire aussitôt immédiatement pour découvrir ça, prendre des mesures pour contacter le police département, demander pour officier ça, pour tirer à vous-même ça erreur, demander pour faire une correction dans un délai qui est raisonnable. Even if you have a hit and run, you're going to want to file a report, because most insurance companies down here in Florida do require that you have some report of the accident. They will accept a report after the fact, which, of course, like I said, is legal. As long as you file it with the local police department, you can do it after the fact. But hit and run or multiple vehicles, you're going to want to get a report. Most importantly, to get the contact information and insurance information on the other side. Dans la majorité des cas, il fait sens pour nous rester sur les lieux pour nous capables de gagner information, pour nous capables de gagner un report là. Dans le cas que ça n'est pas possible, eh bien aussitôt que possible, après, nous sommes capables d'aller dans le département pour nous faire déclaration. Mais faire certain que nous gagnons toute information nécessaire correctement, genre de détails
témoins, plaque machine, etc., information sur l'assurance là. Tout ça pour aider nous capables d'un rapport qui correct et qui j'en traduit. I would tell you that the only time that you don't need to file a police report would be, again, if there's no vehicle damage to each vehicle, if you are certain that there are no injuries and you don't need to ever deal with the situation again, then yes, of course, you don't need to call the police to tell them nothing happened and there's no damage. Alors, c'est là que peut-être nous capables trop insistant à un rapport de police. Ceci pas gain aucun dommage à machine, pas gain aucun dommage à aucun monde qui t'a conduit. Donc, dans le cas ça, pas gain rien qui vraiment pour faire grand chose et pas gain aucun bagage que nous allons déposer aucun côté. Nous capables de soir sur ça, dans le cas ça. But however, if there's any damage, even a minor accident with no injuries, and again, not every time you should get injured, hopefully, but even minor accidents, a police report's going to protect you legally, but more importantly, ensure the insurance process is going to go quickly. The other thing is you're going to then have their insurance information. I've seen it too many times where people have a minor accident. They don't think it's a big deal. They exchange information, and it turns out the other driver gives false information or maybe gave them the wrong insurance policy information. And then the client is stuck having to fix their car on their own without the help of the other driver or their insurance company. So just getting their license, a copy of their driver's license may not be enough. So at least with the report, you'll have that added comfort of knowing you have all of the information you need, as well as the insurance information, the policy information, so that you can get your car fixed, even if it was a minor accident. En pile fois, nous avons un accident mineur, côté pas gain trop dommage, pas gain rien. Mais c'est toujours important dans le cas ça pour nous prendre information yo, parce que en pile fois, mon yo pas dit la vérité. Quand dit ah pas rien, on va besoin de ça, oh yo bon information, yo ba un faux assurance, yo ba un faux numéro. Et puis, voilà que moun ça qui cause un bagage très minime qui est capable de résoudre, ou vin kounya c'est ou responsable pour faire des pensions parce que l'information moun n'était pas correct. C'est ça qui fait l'important pour nous toujours chercher gagner un rapport correct selon sa bagage là. It is amazing how quickly 1 hour flies when we're having a good time together, when we're learning together, when we're learning about the law. I want to thank you, as always, for listening to What You Need to Know About the Law. I want to remind you, if you need us, we give a free consultation. We're available 24 hours a day. If I'm not available, please leave me your name and your telephone number, and I will certainly call you back. We can be reached anytime, 954-523-5123. or 305-545-5123. We can help you over the phone. We can meet you at your home, at the hospital, wherever you need us, we'll be there. And you're always welcome to come to our office and come join us here. So whatever you need, we make it easy. But I can't make the claim for you. You have to contact us when you're hurt, when you need help. We're here. 954-523-5123. I want to wish you a wonderful day, a wonderful weekend, and God bless and bonne fin de semaine. Comme vous entendez, Office est toujours disponible pour nous 24 sur 24 ou bienvenue. Consultation toujours été gratuite. Vous capable de venir nous concernant n'importe qui bagaille, n'importe qui accident qu'on a fait. Et nous-mêmes, dans le cas qu'on n'est pas capable de venir côté nous, nous sommes déplacer à côté. Toujours changer numéro ça pour tout cas accident de tous les gens, pour toute bagarre légale. Dans 954 523 51 23, on a 305 545 51 23. Nous disons tout le monde merci qui t'a écouté avec nous. À la semaine prochaine. C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé les affaires immigration, divorce, child support, avec tout cas légal. Depuis faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour faire jouer une compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait, si il pas joindre l'argent pour, il même tout il pas toucher. Qui donc il obligé de travailler pour qu'il faut toucher et tant qu'on toucher plus, c'est qu'on sait à toucher tout.
Pas un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, Maître Ken ou soit Maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Yo tellement prend cas au sérieux que yo faut connaître si yo pas joindre l'argent pour yo même tout yo pas toucher qui donc yo obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant pour toucher plus c'est qu'on à toucher tout pas un accident qui est trop petit mais relais connu quel que soit accident gagnant maître Kane ou soit maître Vital deux offices pour servir Braod, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23.